يلا first question مثل العادة same question verify that E doesn't belong to D. X We equals just minus 2 replace. مظبوط. X equals minus 2 gives M minus 1 equals minus 2, then M equals to minus 1, but we get Y equals minus 2 and Z equals 0, which are different than Y of E and Z of E. Which are Yes. different than Y of E and Z of E. So E does not belong to the line D. Inside the plane إذا برسم الصورة بس ليبين علينا. Inside the plane we have part B, sorry, part B. Write the equation of the line determined by E and D. بس سر Write the كتبته هون مش parallel. يا ابني ما في two lines يعني one line one point شو parallel. عفوا ما انتبهت. Okay, good. بدهم the equation of the plane determined by the line D and the plane and the point E. شو بنعمل هون؟ mixed product ولا scalar product؟ مظبوط. EM scalar VD vector EA, where A is a point on the line D. Okay? Okay. لأنه معنا البوينت A معنا A. Okay, good. So يلا هيك لنعملها. الإي معنا الإي شو بصير الإي M؟ الإي minus 2 0 minus 2 0 1 minus 2 0 1. الVD you have it من ورا اللاين دي. VD هو 1 2 1. VD 1 2 1. والA شو بناخده الA guys؟ اي لانه or belongs M لدي بناخذ الكوردينتس لدي. ناخد صح مظبوط. بناخذ الام ايكوال ل 0 1 2 اللي بدكم اياه. اذا اخذناه 0 بيطلع minus 1 0 2. minus 1 0 2 is a point of the line D. This is why you get EA يعني minus 1 يعني 1. برجع بذكركم بالبوينت E اللي هو minus 2 0 1 minus 2 0 1 لكن EA هو 1 0 1. Mixed product. خلص mixed product بتصير x plus 2 y و z minus 1 1 2 1 1 0 1 equal ل 0. يلا let's do it. X plus 2 into 2 minus y into 0 plus z minus 1 into minus 2 equal to 0. So Okay. 2x plus 4 4 minus minus 2z plus 2 equal to 0. equals 0. So بتصير 2x Minus 2z z plus plus 6 6 is equal to 0. X is We divide by 2 يطلع لنا 0. يطلع The equation. which is x minus z plus 3 اللي شايفينها هي ذاتها. What was the second Yes. method guys? إذا بدكم تعملوا second method شو كنتوا عملتوا؟ طلعوا بالsecond method شو كنتوا عملتوا؟ كنا عملنا A belong للبلين و D belong للبلين. عافاك 100%. It's enough to prove that both
E and D belong to the given plane. أكيد for E طلعوا بالE replace it يطلع x of E minus z of E plus 3 equal to 0, then E belongs to the plane. For the line D تحطوا x minus z plus 3, x يعني m minus 1 plus minus z minus z اللي هي m plus 2 m plus 2 plus 3 equals 0, then D belongs to the plane P. كلنا فهمنا؟ Yes. Very good. هيدا كان question number 1. Number 2. Question number 2. Given inside the plane بيعطوني بقلب البلين. يلا تكرم عينك بس تك. هيدي السكند method. اوكي بيقولوا لي هن بالبارت 2 اذا بتطلعوا وتقروا السؤال in the plane we consider the circle of center I and radius radical 3. بقلب البلين بقلب البلين بيقول لي we consider the line اوكي هيدي اللاين دي عندكم لاين دي وعندكم البوينت اي وعندكم البوينت اي. اوكي هيدي الصورة تبع البلين بيقول لي we consider the circle of center I minus 3 minus 1 0 minus 3 minus 1 0 وال R is radical 3. عم بيقول لي هو show that the line D is tangent at the point F minus 2 minus 2 minus 1. Okay, أستاذ لازم نلاقي distance between the tangent and the center لازم يطلع equal to radical 3. 100%. فإذا هون هي فورمولا. هيني. From يعني point to a بدنا line. نعمل فورمولا. بدنا يعني أول شيء بدنا نعمل IF. الIF قد ايه الIF؟ لأنه هن أميجو قالوا لك إنه at the point F ما قالوا لك tangent عادي at the point F. اوكي يعني صرنا بدنا إنه يعني بس بنلاقي X of النورم تبعها F. يعني. مظبوط X of radical F up minus X of F all squared مظبوط plus minus 2 plus plus 1 squared plus 1 minus 0
square بتطلع radical 3 بتطلع equal to the radius صح؟ then it's tangent. اوكي لا مش then it's tangent مع بعدين الاف ليش هو على اللاين perpendicular. اف مش ايه يعني بدك تبرهن انت انه distance from I to D equal كمان radical 3 اوكي. كيف الديستنس من الاي لللاين دي تتذكروا؟ في كذا طريقه يا شباب وصبايا في كذا ايه في طريقه الفورمولا استاذ. what is the distance from I to D distance from I to D اذا بتتذكروا هي I اف F factor فاكتور VD دي بالنورم اوفر كمان نورم اوف في دي. دي مظبوط بس بالاول بدنا نبرهن انه F موجود على اللاين اوكي. we كيف just بتبرهن need انه to F replace. مظبوط we replace. simply replace x of F اللي هي minus 2 x equals minus 2 gives x equals minus 2 gives m equals a day look at the line m equals to minus 1 so y equals minus 2 z equals 1 z equals 1 verified so f belongs to the line D Correct. مظبوط correct هلا let's find the distance اللي رح تطلع معنا radical 3 يلا هات لنعمل اول شيء بنعمل IF vector VD مظبوط مظبوط. اي جي اوكي. يلا معكم الاي ومعكم الاف برجع بكتبهم هون على جنب بس مشان ما نضيع الاي هو minus 3 minus 1 0 الاف هو minus 2 1 والفي دي قد ايه الفي دي ماشي بنطلع على الجيفن الفي دي هو 1 2 1 اوكي. يلا let's do it بيطلع الاي اف يعني 1 minus 1 1 1 2 1 equals I into minus 3 minus j into 0 plus k into 3 يعني بنعمل راديكال 9 yes هلا 0 صار plus ضغط 100% hence distance from I to D equals radical 18 over radical of 6 which is radical 3 equal to the radius بيطار معنا Anthony بيطار are لا you with أستاذ. us لا استاذ أو- اصلا نحن 8 بالميتنج يعني تلاميذ. why aren't they in the meeting هيديك الساعة كنا 13 ايه كنا اكتر. أو 12. في منهم مش عم يقدروا يفوتوا استاذ. and why aren't they telling me استاذنا ما بتطلع على الواتساب شوف. طيب يلا anyway so we شايف. proved that this is it دكتور انا هلا- بحكي لك اياهم على الجروب. okay no big deal part B verify that E belongs to the circle C اوكي بدنا نعمل كيف عملنا قبل. هي ذاتها ماشي it's very simple to Yeah. prove يعني it's enough to prove that IE equal to the radius that's it Yes, Eh? correct. صح. IE equals to معكم الاي ومعكم الاي جايز معكم كل شيء يعني فيكم تلاقوا ال النور. ايه الاي وينو الاي minus 2 0 1
والله يعطينا اياه كمان minus 3 minus 1 0. مظبوط. الاي يعني minus السرعة 3 عندي minus بس 1. سؤال، Yes. يعني إذا اي طلعت، يعني ما فينا نلاقيها هاد لتطلع equal للراديوس، هيك we can prove إنه E is on the circle. 100%. وإذا It's طلعت أصغر radical من الراديوس يعني it's inside of it، وإذا طلعت أكبر مظبوط. منها بتكون outside of it. 100%. بس انه هن قايلين لنا بروف، يعني انه هي باينه. مظبوط. هلا شو بدهم مني برهن؟ شو بدهم مني لاقي؟ Find a point A so that AE would be tangent to C. Find another point A of D. Okay, AE is tangent to C, guys. AE is tangent to C. Apply the يعني formula. فنلاقي أي الكوردينتس تبع A. ايه هيدا هو ال A هون. perpendicular ل IA. لا يعني بدكم تلاقوا ال A such that IA equals to radical 3. مظبوط؟ اوكي. بس ال A وين موجود ال A؟ على السي يعني. ال A صار لازم موجود على اللاين AE. قالوا لنا لازم تكون A on D. اوكي. A on D يعني الرسمة أنا رسمها غلط، هات لشوف. ايه مثل ما قال رودريج لازم نرسمها فوق. اوكي يلا ها. يعني هيدا اللاين AE بده يكون هيك شكله. مظبوط. مظبوط. وهيدا هو ال A. يعني أول شيء بدنا نلاقي هيدا سوري ال A مش هون. وين هو ال A؟ on D. عدي. ايه عدي. يعني هون هيدا هو ال A. هيدا هو البوينت A. يلا ايه شو بتقولوا له؟ فيها تكون perpendicular AA perpendicular ل D. مش ضروري تكون perpendicular. لا ما هيك. طلعوا على الصورة هلا جايز. استاذ صح يهسوا. استاذ هي ما زالها belongs لدي، محط لها coordinates تبع دي. 100%. شيك. اوكي وساعتها بنعمل الفورمولا تبع النورم ومنلاقيها مال او لا سوري خبصت يمكن. ايه. اول شيء تنعرف انه ال A موجود على اللاين دي. يعني اول شيء صار فينا نكتب الكوردينتس تبع ال A بس منهم فيكست، هن in terms of t. هي اول شغله لنخلص منها. مزبوط. مظبوط. يعني عندكم ال A belongs to the line D, then ال A الكوردينتس تبعوله هن m-1 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 2m و m+2 صح؟ صح استاذ. هي منا perpendicular على غير لاين كمان، كنت حاطط شي بالرسمة. هي perpendicular ل I something بس ما معي اياها البوينت. ايه انا قلت نعملهم مع بعضهم ونعمل لهم سكيلر هون وبيطلع لنا اياه. لا يا حبيبي لا. ما انت ليك شو صار معك؟ اذا عندك انت circle of center I radius radical 3 وهيدا السيركل tangent
to the line D at the point F. اوكي يعني هيدا هون radical 3. وهيدي هون radical 3. بس انت بدك تلاقي البوينت A. يلا جايز very easy. شو بتطلع، شو شايفين انتم؟ مش FA perpendicular to مش شايف FI. كويس. ايه مظبوط. اوكي 100%. FA perpendicular. perpendicular. مظبوط. ال FA vector شو بيطلع ال FA vector؟ معكم الاف، معكم كل شيء، ما تنسوا الاف. شو معنى هي الاف؟ الاف هو minus 2 minus 2 1 minus 2 minus 2 1 والاي كمان معكم اياه اللي هو minus 3 minus 1 0 minus 3 minus 1 0. يعني الاف اي شو بصير؟ بصير m plus 1 2m plus 2 و m plus 1. والاف اي هي minus 1 1 minus 1 صح؟ صح. now ايه هون FA ايه هون بنعملهم سكيلر. مظبوط. then نلاقي m plus نلاقي 1 الام times نعمل لهم ريبليس. 100%. برافو عليك. plus 2m plus 2 into 1 plus m plus 1 into minus 1 equal 0. يعني minus m minus 1 plus 2m plus 2 minus m minus 1 equal 0. انه ضيعت بين مين ومين. ايه بس في شيء هون طلع معنا 0 equal 0. hold on طلع 0 equal 0. الاف there's something wrong about this set. لنشوف شو الكالكوليشنز تبعوله. طيب صار معي البلين وعندنا circle C of center I radius radical 3 show that the line E is on C. E is on C. guys E الإي هو هون. hold on الإي راسمينه غلط. هيدي هي ليك وين الغلطة. الإي هو on C يعني هيدا هو الإي here. You see it? Yes, sir. Okay guys. Yes. فصلك the E is on C. The E is on C يعني خلصت. It's easy. You don't need all of this. You just need to say that AF equals AE guys. شفتوهم؟ ما بايسكتر. ما AF equals A. AF equals AE. You don't need it. دغري AF equals AE. هيدا AF FA و EA. هات لنرجع نشوفهم جايز. الاي شو هو الاي دخلك؟ الاي هو -201 -201 بتصير الاي اي يعني m plus 1 اي اي m plus 1 2m و m plus 1. Okay.
مظبوط. هلا بنكتب EA equals FA, then radical of m plus 1 squared plus 4m squared plus m plus 1 squared equals radical of m plus 1 squared plus 2m plus 2 squared plus m plus 1 squared. You square them all, تطلع m plus 1 squared plus 4m squared plus m plus 1 squared equals m plus 1 squared plus 2m plus 2 squared plus m plus 1 squared. Okay, get this. This one, and this one will cancel each other out. Let's here 4m squared equals 4m squared plus 8m plus 4. Then m equals to minus half. We replace But 4. A, we replace ال A هي إذا بتشوفوا m minus 1 2m و m plus 2 m minus 1 2m و m plus 2, hence you get minus 3 over 2 minus 1 و minus half plus 2 يعني 3 over 2. Okay. Okay, sir. Okay. هلا delta, the line perpendicular to the plane at I. Delta is the line perpendicular to the plane at I. يعني لا يكون اللاين دلتا. هيك لنرسم الفيجر عن جديد مشان ما نضيع. هيدا E وهيدا A وهيدا F وهيدا I. ودلتا هي اللاين perpendicular at the plane to the plane at the point I. أول شيء هات نكتب الإيكويشن of the line delta. بعتقد كلكم بتعرفوا كيف تلاقوها. equation of the line delta guys كيف؟ ال V of delta شو هو؟ ملحق What is بالمحل ام ايكوال يلا هلا برجع بكتب لك اياهم. يلا مش مشكله. بس اللاين ال V delta هي ذاتها normal of the plane. مظبوط؟ صح. Correct. اللي هو 1 0 لأنه minus 1. delta it's perpendicular عليها. 100% So that's why 100% بنقول صارت it's equal to the norm of the plane. صح. لكن دغري بيطلعوا شو الاكس والواي X والزد؟ 1 0 minus 1. يعني t 0 minus t T. صح؟ صح correct. and we add the coordinates of I لأنه اللاين تقطع ب I. صح والاي اللي هو coordinates تبعها شو minus 3 minus 3 1 minus 1 0. So بتصير minus 3 minus 1 و minus t بالآخر. 100%. And this is the line delta. Correct. Correct. هلا find the coordinates of the point M on delta. يعني الM هو هون شي محل. Such that yes sir شو؟ بس انا البارت اللي فوقه. يلا هلا استاذ يعني هن قالوا لنا it is found by I و P مش هيك؟ لا the line delta passes through I perpendicular to P. ايه ما انا هيك قصدي انه مستعمل P والاي لنلاقيها. مظبوط. يلا 100%. ثواني. يلا خذ وقتك. ايزي اوكي. Yes. اوكي مش الكل. اوكي هلا بدهم point على M على line delta such that the volume of MIEF equals 2.
اول شيء الام موجود على الدلتا جايز. اذا الام موجود على الدلتا يعني شو هن الكوردينتس تبع الام؟ يعني هي t minus 3 minus 1 و minus t. روعة. هلا الفوليوم اوف ام اي اي اف equals 2 وكلنا ومعنا الاي والاي والاف والام ومعنا اياهم كلهم جايز. اوكي. يعني ليكو الاي هو minus 3 minus 1 0 اي هو minus 2 0 1 اف كمان معنا اياه اللي هو minus 2 minus 2 1. طيب what is the volume of MIEF حسب الكورس؟ يعني 1 over 6 absolute mixed product. يعني mixed product ME MEMF. هلا لانه الام في تي variable تي خلينا ننقي الام مره واحده بنعمل مثلا اي ام اي اي واي اف. فهمتوا علي؟ اوكي. فيكم تنقوا الام بس انه مشان ما نكتبها 3 مرات. that's it. let's find I am. يلا let's do it. I am I E I F. شو بتطلع؟ معكم يون كلهم ليكوا الام وينو الام اي. شو يعني ام اي؟ يعني ماينس تي 0 تي. هيدا الام اي. الاي اوكي. اي يعني 1 1 1 واي اف 1 minus 1 1. اوكي اوكي. اوكي. سير ألسا بتقول لك راح الواي فاي عندها. اوكي. يعني minus t into 2 minus 0 into whatever plus t into minus 2. مظبوط guys. مظبوط. let's do it. 100%. do the math. يلا do the math. تطلع absolute. we get absolute value of minus 4t over 6 equals لا 2. ايكولز اي اوكي. تطلع يعني يا هاي absolute value مظبوط equals 12. بنقول لهم 4t equals 12 or 4t equals minus 12. يعني t equals to 3 or t equals to minus 3. هن كم point بدهم calculate 1. the coordinates. بس قالوا لنا انه الاكس منا 0. ما تنسوا قالوا لنا الاكس منا 0. هلا لقينا لما الام تشوف accepted 100%. for t equals to 0 we get شو الام بيطلع؟ بيطلع 0 minus 1 و sorry for t equals to 3 و minus 3 صح؟ بس لما which بدهم is اياها really بوزيتيف هن قالوا قالوا بدهم الام تكون الاكس منا 0. اوكي. rejected. هلا for t equals to minus 3 we get m اللي هي m t minus 3 t minus 3 يعني minus 6 زبطت. minus 1 و 3 which is acceptable. اوكي اوكي ديل. هيدا هو البوينت. سير ألسا الانترنت عندها بالمرة بعد عم يعمل ريكونكتنج مش عم يزبط. I know that's okay. خلص we're gonna stop today لأنه الهيئة الكونكشن اليوم كارثة. وهلا راح ارجع ابعث لكم هيدي الشيت كرمال ترجعوا تعيدون انتم بالبيت. اوكي اوكي سير. فيري ماتش. اللي كتبتهم يعني. ايه اللي هلا كتبته راح ارجع ابعث لكم اياهم. don't worry about this. طيب